Start. Okay. So today we are going to talk about, actually we were doing 6 sessions, how to become a great bird watcher. So we were talking about the basics of bird watching and how do we going to take the field notes and how we are going to walk in the field and how we're going to practice our senses like the ears and your eyes. How do we going to train your senses to see the birds, right? So that's what we were doing for the last couple of months. And today we are going to last month we started to identify the bird, right? So today we are going to see another group of birds. So last month we did about the, what we did. Can anyone remember? Yes? Anyone is there from the last session? Who can remember what we did during the last month session? කාටද කියන්න පුළුවන් අපි ගිය මාසේ මොනවද කරේ කියලා? කවුරු හරි ඉන්නවද ගිය මාසේ join වෙච්ච කෙනෙක්? අපි ගිය මාසේ මොනවද කරේ? මතකද? What we did last month? Babblers. Very good. So we talked about the babblers, right? How many babblers were there? Okay, because I think today we have new members, so we will little bit talk about the last session, right? So during the last session, okay, this is what we did. Can you hear me? Yes. Okay, so can you see my screen? Yes, teacher. Okay. So here we got the 6 bulbuls in Sri Lanka. So we have 6 bulbuls in Sri Lanka. One is the red-vented bulbul. අපි කියනවා කොණ්ඩයා කියලා. අපි යාට කියනවා red-vented bulbul. නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමතැනම දකින්න එක්කෙනා තමයි මේ red color vent එකක් තියෙන මෙතන පින්තූරේ ඉන්නේ red-vented bulbul කෙනෙක්. So you can see the red-vented bulbul here. So here අපි common ම දකින්න එක්කෙනා තමයි මේ red-vented bulbul. So mostly we are seeing this red-vented bulbul everywhere in the country. Even in your home gardens you can see this bird. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා. So after the red-vented bulbul, we were talking about the white-browed bulbul. Matakada, white brow එකක් තියෙනවා. He has a white brow. It has a white-browed bulbul, so we call it බැමසුදු කොණ්ඩයා. In Sinhala, we call it බැමසුදු කොණ්ඩයා. There is another bird, mostly in the dry zone, we can see these birds. And you're also in the intermediate zone, the yellow-browed bulbuls. Yellow-browed bulbuls. So, and also we can anywhere from, but in Colombo city, you only can see the red-vented bulbul and the white-browed bulbul. But when you go out from the Colombo, you will get to know the yellow-browed bulbul and the rest of the bulbul species. අපි දැන් කොළඹ නගරේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට red-vented bulbul කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් white-browed bulbul කෙනෙක්ව දකින්න පුළුවන්. හැබැයි කොළඹ නගරෙන් එළියට ගියොත් එහෙම අපි ගොඩක් forested area එකකට when we go into the forested areas, you can see the other bulbul species because they don't like the cities. ඒ කට්ටිය ටිකක් කැමති නැහැ සිටි එකේ ඉන්න මේ red-vented bulbuls නම් ගෙවල් වල ඉන්න හරිම කැමති. white-browed bulbuls ලත් ඒ වගේ ටිකක් ගෙවල් ආශ්‍රිතව ඉන්න කට්ටිය තමයි. හැබැයි ලදු කැලෑවලත් ඉන්නවා. So the other bulbuls we can see when you go out from the city, they want the forested areas. They want very good woodlands to make their nest and to take their food. So අනිත් species 4 ඇත්තටම අපි දකින්නේ අපි කැලේ පැත්තට ගියාම තමයි. මතකද දන්නේ නැහැ ලංකාවට ආවේනික දෙන්නෙක් ගැන අපි කතා කරා bulbuls. So we were talking about 2 bulbuls that are endemic to Sri Lanka. One is the yellow-eared bulbul and the other one is the black-capped bulbul, right? So we'll see who are they. Who is the first one? Can anyone name it? මතකද දන්නේ නැහැ අපි first one. Yellow-eared bulbul. Yeah, very good. Yellow-eared. There is a feather collection. There is a bunch of feathers, so we call it a ear-like thing, right? It's kind of an ear, so we call it yellow-eared bulbul. Yellow-eared bulbul is an endemic species. May yellow-eared. අපි කියනවා පීන කම්කොණ්ඩයා. The second one's photo. You can't see. Really? You can't see that? The second? The second one can't see.
Okay. face is Narmada, we can see because the face. logo is there. Yeah. Okay. So anyway, I can't remove it actually. So anyway, it's okay. You can refer the previous sessions. Then අපි මේ පළවෙනි කතා කරේ සීතක ඊළඟට ඉන්නේ ඇත්තටම yellow browed bulbul. So the second one is the yellow browed bulbul. It has a The yellow color HP is eyebrow. like Yeah. What is the third one? What is the third one? How the bulbul. black cap bulbul. So very good, right? Very good. So who is the fourth one? How the හතරවෙනියට ඉන්නේ? Red vented bulbul. Red-vented bulbul. bulbul. Fifth one? White brown. White eyebrow. Very good. White browed bulbul. සුදු බැම සුදු කොණ්ඩයා කියන එක න හතරවෙනියට ඉන්නේ කොණ්ඩයා තුන්වෙනියට ඉන්නේ කළු හිසසි කොණ්ඩයා එහෙම නැත්නම් කළු හිස කොණ්ඩයා කියලා අපි කියනවා දෙවෙනියට හිටියේ කහ බැම කහ කොණ්ඩයා කියන එක. ඒ බැම කහ කියන්නේ බ්‍රව් එක සුදු පාට හෝ කහ පාටෙන් තමයි එක වෙන් කරගන්නේ. හයවෙනියට ඉන්නේ කවුද? ටේල් එකෙන් කිව්වේ අපි black bulbul එහෙම නැත්නම් දැන් කියන්නේ square tail bulbul කියලා. මෙයාව බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර සිංහරාජ වගේ ටිකක් උස ගස් තියෙන කැලෑවකට ගියාම. So when we go into the rainforested areas like Singharaja, Kanneliya, when we go close to the forested areas, we can hear the sound of the black bulbul or the square-tailed bulbul. So these are the 6 bulbul species that occupy in Sri Lanka. මේ කට්ටිය තමයි ලංකාවේ ඉන්න bulbul species. දැන් ඔන්න ඔයාලා bulbuls ළඟින් experts. ඕන තැනක දැක්කොත් කියන්න පුළුවන්. අපි අද කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? හොඳයි. I have gone to Singharaja. Really? Recently? Did you went recently? Okay. But I can't remember it. I was very small. Really? Okay. Anyway, we will try our best to take them to Singharaja even, right, Madhu? I think. So, okay. Anyway, we are having a good news for you. We will talk about it at the end of the session. Singharaja forest? Is it in nearby Anuradhapura? So at the end of the session, we can talk about the questions and I will give you the answers, right? So otherwise, we don't have much time to end the session, right? Okay. So today we are going to talk about the babblers. We have 8 babbler species in Sri Lanka. Right, and out of the 8, there are 4 species that are endemic to Sri Lanka. Then අපේ ලංකාවේ දෙමලිච්ච වර්ග අපි හැමදාම දකින්න අර චරචර ගාන දෙමලිච්ච විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ ඉන්න. හරිද? ඒ ලංකාවේ ඉන්න ඒ දෙමලිච්චට අමතරව තව දෙමලිච්චන් විශේෂ 8ක් ඉන්නවා ලංකාවේ. හොඳද? දෙමලිච්චන් විශේෂ 8ක් ඉන්නවා. අපි අද බලමු කවුද මේ ඉන්න දෙමලිච්ච විශේෂ ටික කියලා. පළවෙනි එක්කෙනා තමයි yellow billed babbler කියන්නේ. yellow billed babbler තමයි common මේ ඉන්න දෙමලිච්ච. අපි ඒ කට්ටියගේ පින්තූර ටික බලමු චුට්ට. ඊට පස්සේ තව ඉන්නවා tawny bellied babbler, yellow eyed babbler. මේවා අපි පස්සේ ඔයාලට ඇත්තටම අන්තිමට summary එකක් එවනවා. So we will send you a summary of this session. At the end of the session, I think we have a WhatsApp group for the Wetland Talk kids. So we will post a summary about today's session. So anyway, in Sri Lanka, we have 8 number of bulbuls. Out of 8, 4 are endemic. So the first one is Demalicha, the yellow-billed babbler, and the tawny-bellied babbler, yellow-eyed babbler. There is another one which is common, dark-fronted babbler. අපි කියනවා වටතුරු පඳුරු දෙමලිච්චා කියලා. පඳුරු දෙමලිච්චන් කියලා කියන්නේ කටියට. අපි මේ එකින් එක අයව අඳුරගමු. මම හිතන්නේ මේක ලේසි. මේ නම් මතක තියාගන්නවට වඩා. හරිද? මොකද නම් මතක තියාගන්නක හරි කරදර වැඩක්. මොකද එළිය බහැලා යනකොට තමයි මේ නම් මතක තියාගන්න ලේසි වෙන්නේ. So when you are going into the field, you can remember those names. So don't try to remember these names, right? Okay, let's see who are the birds first. And then see whether you have seen the birds. Definitely you have seen this one. This is the most common babbler species in Sri Lanka. You can see these babblers in everywhere in the country. ඔයාලට මේ දෙමලිච්ච මේ yellow billed babbler කියන කෙනාව හැමතැනම ලංකාවේ හැමතැනම බලා ගන්නට පුළුවන්. අපි බලමු මෙයාගේ සද්ද කොයි වගේද කියලා. මතකද සද්දේ? සද්දේ මතක ඇති අනිවාර්යෙන්ම. හොඳට අහන්නකෝ. මතකයිද? හරි. ඔන්න ආයෙ දානවා. මතකයි නේද? හරිම කරච්චලයක් මේක. So can you remember the sound of the yellow-billed babbler? This is the most common, I think, the most
commonly hearing sound during like when you are at home garden, when you're going into the field, like even in a close to the forest, mostly in the forest edge, you will hear this yellow-billed babbler call. But when you These birds are nearby in Colombo, no? yeah, Colombo, even you can commonly see these birds, right? Demalicha. Lots and lots of them are coming and scratching the earth and ruining our crops. Very good, very good. Nice observation, right? I was going to talk about this. So, how do they walk? Did you notice? Did you notice how do they walk? By jumping one place to another. Jumping, hopping. Yes, very good, very good. You are using the terms. Very good. Okay, so let's talk at the end of the program, right? So otherwise we don't have any time. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so we move forward. So normally these babblers are hopping. Every type of babbler are hopping. They have a special behavior. Walking behavior is the hopping behavior. They don't walk. They are not bipedalism, like they are not lifting their feet and walking. So they are just hopping on the ground. And even they are gleaners. We call them gleaning, scratching ground, and they are searching for worms and insects. Then මේ babblers ලා හැම වෙලේම බිම පැන පැන යන්නේ. ඇවිදගෙන යනවා නෙමෙයි. මෙයාට තියෙන්නේ පැන පැන යන behavior එකක්. අපි කතා කරන්නේ කුරුල්ල කොහොමද ඇවිදින්නේ කියලා. ඒකට මේ හැම babbler කෙනෙක්ම පැන පැන යනවා. මෙයා මේ දෙමලිච්ච කියන එක්කෙනා අපි කියනවා yellow billed babbler. මෙයා යන්නේ පැන පැන තමයි. ඒ වගේම කොළ අවුස්සනවා. අපි කියනවා we call these birds gleaners. Gleaning birds. ඒ කියන්නේ මේ කොළ අවුස්සනවා කියලා කියන්නේ. Gleaning birds ලා ගොඩක් වෙලාවට they are searching for insects, sometimes the worms. මේ කට්ටිය insect ලා හොයනවා. ඒ කියන්නේ කුණු සත්තුමු, දිග පණුවෝ විශේෂය වගේම මේ කොළ ඇහුරද්දී මේ කොළ අවුස්සද්දී මේකෙන් එළියට ඉගිලෙන කුණු සත්තු ඉන්නවා. මේ කට්ටියව තමයි මෙයාලා අල්ලගන්නේ. ඇත්තටම ඒ වගේම දැන් දෙමනිෂ ගැන කතා කරද්දී අපේ පුතෙක් කිව්වා මේ ගොඩක් මේ group එකක් හිටියා කිව්වා. So one was saying that there were a number of individuals in a group. So normally for the yellow-billed babbler we call them seven sisters. අපි මෙයාලට seven sisters කියලා කියනවා. Why do we call them seven sisters? මොකද මේ එක group එක. So in a single pack you can, when you count the birds, just when you see a yellow-billed babbler gang, when you see a group, you just count the bird. How many birds are there? Most probably there will be seven. So they are called the seven sisters. The group called the seven sisters. Sometimes when the groups are mixing together, you can see more number of birds, like 14, 15. If there are chicks in a group, you will find more than seven, like there will be 8, right? So if there are chicks, little ones in the group, you will find more than 7 birds in a group. Then මේ කුරුල්ලන්ගේ මේ කට්ටියන්ගේ මේ දෙමලිච්චන්ගේ group එකක 7ක් ඉන්න හින්දා තමයි 7 sisters කියන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ඉන්න පුළුවන් පැටවෝ ඉන්න කාලෙට ඊට වඩා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දැකලා දෙනවද දෙමලිච්ච groups එකක් එකතු කරලා දැන ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඒ කට්ටිය දැන ගන්නවා. groups එකක් එකට හම්බුනොත් ඒ කට්ටිය කෑ ගහ ගන්නවා. එතකොට එක ගොඩේ ගොඩාක් ඉන්න පුළුවන් 14ක් 15ක් වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් එකට එකතු වෙලා. හැබැයි noticed when you see two groups are chattering together, they are like fighting to each other, they are rolling to each other. So when you observe the whole process, you can see at the end of the process they will again separate as the same groups, right? ඒ කියන්නේ යාලා දෙපැත්තට යනවා. එක group එක 7ක් යනවා, අනිත් group එකට 7ක් යනවා. ඒ විදිහට separate වෙලා මාරු වෙලා යන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම මාරු වෙන groups උත් ඉන්නවා කියලා studies වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. Sometimes there are birds that they can mix with each others. Like if there are two groups, sometimes the birds can mix with each group, right? There are observations, like for those observations you have to tag the birds, you want to put a ring to identify the birds, right? So then with the study, some of the birds, they are mixing with each others, right? Like between the groups they are mixing, right? එතකොට මේ research වලින් හොයාගෙන තියෙනවා මේ කට්ටිය මෙහෙම මාරු වෙලත් යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම යන කට්ටියක් ඉන්නවලු. එතකොට මෙයා තමයි common හම්බෙන එක්කෙනා yellow-billed babbler කියන එක්කෙනා. අපි බලමු ඊළඟට මෙන්න මෙයා. හරි. මෙයා ගොඩාක් වැදගත් එක්කෙනෙක්. මම මෙතන මුද්දරේකුත් දාලා තියෙනවා. So this is the second species. You can remember very easily. So previous one was the yellow-billed babbler because they had a yellow color bill.
බලන්නකො මෙයාගේ bill එකේ ඒකයි මෙයාට yellow billed babbler කියන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම sessions වල මේ ගැන කතා කරා. babbler කියන්නේ මේ group එක. මෙයාගේ ඉස්සරහට කෑල්ලක් දානවා මෙයාම අඳුර ගන්න ලේසියි. ඒකට yellow billed. So when the group is called the babbler, so we are using a preposition like this. So the yellow billed is we are adding the yellow billed part. So they have a yellow bill, that's why we call yellow billed babbler, right? So this one, it's orange billed babbler. Second bird is orange. Color is different, teacher. Orange color. Teacher, I have seen that orange bird. color. Orange. Also, did anyone have seen this bird? Yeah, Have I you seen saw this bird? him 3 times Where? at my home garden. Oh, really? Where? Where are you? I'm at home garden. I saw 2 times. Very good, very good. Very nice observation. Maybe you might see because just close to home, Agama. Found mostly. Yes. Where does the birds found mostly? These Yeah, birds? I will talk. Yeah, I'm going to tell about these things, right? So listen to me carefully. So the Sri Lanka orange-billed babbler, it's an endemic bird. දැන් මේ ඉන්න කුරුල්ලට අපි කියනවා ශ්‍රී ලංකා රතු දෙමලිච්චා කියලා. මෙයා ටිකක් අර අපි දකින හැම වෙලේම දකින කහපාට හොට තියෙන දෙමලිච්චට වඩා ටිකක් අඳුරු පැහැයට හුදු එයාගේ තියෙන දුමුරු පැහැ ගතියක් ඇඟේ. හරිද? එයා ඒ වගේම එයාට හොට ගත්තොත් එහෙම තැඹිලි පාටයි. So this bird has a more orangish color than the yellow-billed babbler, right? And also the bill is very orangish color. It's like not like a carrot, but it's more darker than the yellow-billed babbler. Meya yellow-billed babbler ta wada loku. So this bird is bigger than a yellow-billed babbler. Meya inne, so we can find this bird close to the rainforest areas, like the forested areas. If you have a rich forest close to your home garden, you can see the orange-billed babbler maybe, but when you go to Sinharaja, Kanneliya and more forested areas like the Dolan rainforest, you will definitely see these birds, the orange-billed babbler. It is an endemic bird. දැන් අපි යනවා සිංහරාජ කන්නලිය වගේ රේන් ෆොරස්ට් එකක් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ orange billed babbler කියන කෙනා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම yellow billed babbler ගැන කතා කරද්දී when I'm talking about the yellow billed babbler, normally the yellow billed babblers are in the edge, right? They are very frequently seen at the forest edge, but when you go into the forest, you can see the orange billed babblers, right? අපි සාමාන්‍ය forest edge එකේ දකින්න ගොඩාක් වෙලාවට yellow billed babblers දකින්නවා. හැබැයි අපි rain forest එකක් edge එකේ ඉන්නවා නම් orange billed babblers වල දකින්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. අපි කැලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ දෙන්නගෙන් වැඩිපුරම දකින්නේ orange billed babbler. When you go inside the forest, you frequently see the orange-billed babbler. ඒ කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා රතු දෙමළිච්චා කියන කෙනාව තමයි දකින්නේ. මෙයා සාමාන්‍ය දෙමළිච්චට වඩා ලොකුයි. So it is more larger than the yellow-billed babbler. අපි බලමු මෙයාගේ දැන් කලින් call එක මතකයිනේ. So you can remember the call. The song, it's not calling it's not a song, it's called a call, right? So the call is, I think you can remember the call of the yellow-billed babblers. So now check the orange-billed babbler call, right? Okay. Okay, so it is much really very good. Okay. Even I heard that. Yeah. Even I have heard that. Okay, so maybe sometimes it's depending on your location, right? If you are very close to a rainforested area or the very rich forest area, you might have heard this call, right? අපි හිතනවා නම් දැන් අපි ඉන්නේ ගොඩාක් නාගරික තැනක නම් අපිට මෙයාව බලන්න බෑ. හරිද? මෙයා නැහැ. මෙයා ගොඩක්ම කැමති forest එකේ ඉන්න. මෙයා forest edge එකට එනවා. සමහර වෙලාවට අපි දැන් අර හෝමගම මේ බබෙක් කතා කරා නේද? මේ එතකොට එයා ඒක බලා ගන්න තියෙන්න පුළුවන්. මොකද හෝමගම ප්‍රදේශයට ළඟම තියෙනවා ඉදිකඩ මේ අපි කියන දුබගස්කන්ධ කියලා මේ forest එකක් ඉන්න. ඒකේ මේ orange billed බලා ගන්න පුළුවන් babbler.
කොහොමත් forested area එකකට යන්න ඕනේ orange bill babbler බලන්න. If you want to see the orange bill babbler, you have to go to a very rich forested areas or even the edge, right? දැන් බලන්නකෝ මෙයාගේ call එකයි yellow bill babbler ගේ call එකයි ටිකක් similar වගේ. හැබැයි මෙයාගේ sharp call එකක්. හැබැයි අර කනට චිරි ගාන අර නිකන් හැම වෙලෙම ഘോഷාකාරී නේද? So normally these babblers call are normally very irritative, like the irritative sound, like I don't want to say it like an irritative call, but anyway it's like a chattering, it's like a chatterbox, right? Everybody is calling, and because they are in a flock, everyone is calling. It makes a bigger sound, right? And when everybody is calling, it's make a bigger sound. So orange-billed babbler is more vocalized than the yellow-billed babbler, and also they are in very large number of flocks. Normally the yellow-billed babbler is in 7. Normally there are 7 in a flock, but in orange-billed babbler you might find, when you go to Singharaja, definitely you will find number of individuals in a single flock, like maybe 20 individuals you can count. In large flocks there are even 20 number of individuals in a single flock, right? If you can go to Singharaja, it's an amazing place to watch like most of the Sri Lankan endemic birds. So there you will find the orange-billed babbler as well, right? අපි දැන් මේ මුද්දරේ මතකයිද කාග හරි ගාව මේ මුද්දර තියෙනවා නම් බලන්න මේ මුද්දරේ ඉන්නේ මේ අරට රූෆස් බැබ්ලර් කියලා කිව්වා ඉස්සර. I have that stamp. Called the roof. Okay, very good. Sri Lanka rufous babbler, and also it is called as the orange-billed babbler. So this is the second one. So who is the first one? Who is the first babbler we talked? Yellow-billed babbler. Yellow-billed babbler. The second one? Orange-billed babbler. Orange-billed babbler. Sri Lanka orange-billed babbler. It's an endemic one. අපි දෙවනියට කතා කරේ ශ්‍රී ලංකා රතු දෙමලිච්චා ගැන, පළවෙනියට කතා කරේ දෙමලිච්චා. එයාට අපි එහෙම ස්පෙસિෆික් නමක් කියන්නේ. එයාට අපි දෙමලිච්චා කියලා කියනවා. මෙයා රතු දෙමලිච්චා. දැන් අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි අන්තිමට අහමු. හරිද? ප්‍රශ්න ලියාගෙන තියාගන්න. මෙන්න බලන්න මේ දෙන්නගේ වෙනස. So see the difference of these between these two species. So what are the differences? The color of the beak is the beak. What else? And the What else? feather color. Eye. Very good. Eye ring, right? Eye ring is like the feathers around the eye is really different, right? See the colors? Very good. Excellent spot. The eye ring is golden color in the orange-billed babbler. Yeah, you can see a very colorful orange color, right? So what about the feet? The claws. Yeah. Claws and the feet, they are also yellow in yellow-billed and the orange in orange-billed, right? It's really easy to remember, right? And the feathers are so different. The yellow-billed babbler is brown color, and the orange-billed babbler is like red and brown color. Yeah, we call it the rufous. What is it? What is it? Rufous color. Rufous. අන්න අපි කියනවා මේකට rufous color එක කියලා. ඒ වගේම කුරුල්ලන්ගේ body color එක ගැන කියනකොට මෙන්න මේ නම මතක තියාගන්න මේ term එක plumage. So when I'm asking what is the plumage of yellow-billed babbler, you can say the colors. අපි සාමාන්‍ය මොකද්ද plumage එක මේ කුරුල්ලගේ කියලා හොත් plumage කියලා කියන්නේ body coloration එකට. සම්පූර්ණ body coloration එක අපි කියනවා plumage එක කියලා. So we are calling the whole body coloration the plumage. අපි ඇහුවොත් plumage එක කොයි වගේද කියලා කියන්නේ දැන් රතු දෙමලිච්චනේ rufous color එකක් තියෙන්නේ කියලා. මෙයාගේ ashy color එකක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා නේද? brown ගතියට පුරු ashy color එකක් තියෙනවා. අන්න එහෙම තමයි අපි දැන් විස්තර කරන්නේ. Very good, you are improved much. I'm really happy. Okay. හරි. දැන් අපි මේ දෙන්නගේ වෙනස දන්නවා. අපි මේ දෙන්නගෙන් අපි මෙයාව තමයි yellow bill තමයි common ම දකින්නේ. අනිත් එක්කන rufous babbler එහෙම නැත්නම් yellow orange bill babbler කියන එක. එයාව දකින්න ටිකක් අපිට යන්න වෙනවා කැලෑවක් හොයාගෙන. හරි? Okay. So this is the third one we are going to talk about. This is Sri Lanka brown capped babbler. කවුද මේ? Sri Lanka brown capped babbler. Brown capped babbler. මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ? Sri Lanka mudun bora demalicha. ශ්‍රී ලංකා මුදුන් බොර දෙමලිච්චා කියලා කියන්නේ. මුදුන් බොර කියන්නේ මේ crown එක. ඔළුව උඩ බලන්නකෝ පේනවද brown color cap එකක් තියෙනවා. පේනවද?
Can you Yes, see the teacher. brown color cap? Yes, teacher. Okay, the cap is really brown, so that's why we call the brown cap babbler or the mudun bora. Mudun bora demalicha කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ brown color එකක් තියෙනවා cap එකක් දාගෙන වගේ එයා ඉන්නේ මේ එයාගේ එයාව අඳුර ගන්න මේ පළ කරපු ඇත්තට මේක මේ සමරුවක් විදිහට පළ කරපු එකක් මේ මුදුන් බොර දෙමලිච්චගේ මේ මුද්දරේ තියෙනවා නම් හොයාගන්න නැති කට්ටිය හොයාගන්න අපි බලමු I have the both stamps. Both stamps, very good. Okay, so let's hear what kind of a call it has. I really like this call. I really like this call. Just see what is the call, right? Not like in yellow-billed or the orange-billed babbler. They are very noisy calls, right? They are very noisy, but this brown-capped babbler has a nice song, right? Okay, let's hear. What's it? Okay. I have heard it. Okay, really? Okay. So here, can you hear this call? First one is like, okay. It's like this, pretty dear. What is it? Pretty dear. Pretty dear. Okay, so if you are going now, the brown cap babbler also a forest bird, right? We call them forest birds. Now they are not like in they are not we can't see them in cities, right? So they're very fond of being in forested areas. මේ brown cap babbler කියන එහෙම නැත්නම් මුදුන් පොර දෙමලිච්ච කියන එක නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කැලෑ බද ප්‍රදේශවලට ගියාම. දැන් මේ අපි ඉන්න නගරේ අපිට මේ මුදුන් පොර දෙමලිච්ච බලා ගන්න බෑ. මෙයා ඉන්නේ ගොඩාක් forested areas වලට වෙන්න. ඒ වගේම මෙයා ලංකාවට ආවේනික කුරුල්ලෙක්. So brown cap babbler is an endemic bird to Sri Lanka. So the sound is kind of pretty dear. Like that. You can try it, right? It's like pretty dear. So you can easily remember those things, memorize those things, right? Pretty deer. If you can hear a pretty deer call in the forested area, it's definitely a brown cap babbler, right? We will hear again. Pretty deer. Okay. Can everybody remember that? I think you can memorize this call, right? It's a song. It's not a call. It's a song. It's a song, we call it. And the brown cap babblers, they are normally in couples, right? They are normally like in couples, not like the flocks in like in yellow-billed babblers and orange-billed babblers. They are in very huge flocks. But in brown cap babblers, you can't see they are in flocks. They normally in individuals. Sometimes they are in couples. එතකොට දැන් මේ මුදුන් බොර දෙමලිච්චව අපිට අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ yellow bill babblers ලා orange bill babblers ලා වගේ මේ flocks විදිහට හොයාගන්න අමාරුයි. මේ කට්ටිය හරිම අමාරුයි හොයාගන්න. දැන් අපි සිංහරාජයට ගිහිල්ලා කන්නලියට ගිහිල්ලා අපි එක දවසක් ඉඳලා පහවදා උදේම නැගිට ගමන්ම උදේ පාන්දර 6ට 5:00ට වගේ මේ කට්ටිය කැලේ ඇතුලේ ඈතින් කෑ ගහනවා. මෙන්න මේ ලස්සන කෝල් එක තමයි මේ කට්ටිය දාන්නේ. Normally when you go to the forested areas like Sinharaja and Kanneli, the rainforested areas, when you wake up early in the morning, you can around like 5:30, 6 a.m. you can see this beautiful call far away from the forest, and it's a nice morning. It's definitely will be a nice morning because when you go into for the bird watching early in the morning, the best time is actually 5:30. Just wake up around 5 and get ready with your gears, with your notebook and the binoculars if you have, and go into the field just around 6 a.m. with your parents, right? Don't go alone. අපි සාමාන්‍යයෙන් එළියට ගියාම උදේ පාන්දර 5:00ට. අපි සාමාන්‍යයෙන් 5ට නැගිටලා bird watchers ලා හරිම ඊගෝ එකකින් උදේ පාන්දර 5ට නැගිටලා ඉක්මනට ලෑස්ති වෙනවා bird watching යන්න. මොකද උදේ පාන්දර 6 ඉඳන් 7 වෙනකම් විතර තමයි අපිට මෙයාලගේ මුතම activities ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම උදේම මෙයාලා නැගිටලා කෑ ගහනවා. කැලේ ඇතුළේ ඉඳලා කෑ ගහනවා. 5:00ට වගේ මේ calls ටික අපිට ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි සිංහරාජයට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇහෙන call එකක්. When you go to Sinharaja, it's a
definitely you can hear this brown cap babbler call, right? May pretty dear call එක ඔයාලට ඇහෙනවා මේක. අනිවාර්යයෙන්. හොඳයි. I went to Thiyasaru Park and I saw lots and lots of birds. Really? Okay, very good. Thiyasaru, even it's a good bird watching place, right? It's like it's a wetland park and also it's close to the water. So you can see number of forest birds and also the wetland birds. We will talk them later, right? Okay. So the next one is, it's kind of a very, not a common one, but you can commonly see these birds if you carefully look, right? So it is dark-fronted babbler. So this is the fourth one, the dark-fronted babbler. අපි මෙයාට කියනවා මෙයා ඇත්තටම අපිට අර yellow-billed babbler තමයි common babbler. හරි? අපි හැමදාම දකින දෙමළච්ච තමයි common එක නා. හැබැයි මෙන්න මෙයා ටිකක් අපි උනන්දුවෙන් බැලුවොත් හරිද? උනන්දුවෙන් බැලුවොත් මෙයා common නෑ අර තරම්. ඒ කියන්නේ yellow-billed babbler තරම් common නැහැ. This is not common. The dark-fronted babbler is not common as the yellow-billed babbler, but it is a common bird. Dark-fronted babblers සාමාන්‍යයෙන් they are in flocks. මේ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ flocks වල. ඒ කියන්නේ group එකක් විදිහට ඉන්නේ. මේ group එකක සාමාන්‍යයෙන් 5-6 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. Normally there are like 5 to 6, maximum 6 or 7 members in a group. Maybe there will be more sometimes. Anyway, they are in flocks. Sometimes you can see only few, like one or not one, like one individuals maybe, but they are normally they are in couples or more than two, not more than 6 or 7, right? So these are called the dark-fronted babbler. අපි මෙයාට කියන වතඳුරු පඳුරු දෙමළච්ච. වත අඳුරු dark-fronted. මේ වත අඳුරු ටිකක් dark color එකට හුරු වෙන ඒකින්ද වත අඳුරු දෙමළච්චන් කියලා මේ කට්ටියට කියන්නේ. මෙයාලා හරිම dark places වල තමයි ඉන්නේ. මේ කට්ටිය එළිය මහඬට එන්නේ නැහැ. දැන් yellow-billed babblers ලා එළියට එලා හයියෙන් කෑමොර දෙනවා නේද? Normally the yellow-billed babblers they are coming out and they are like chattering all around the place, right? But not like the dark-fronted babbler, they are very silent, but they like to be in very dark places. මේ කට්ටිය ගොඩක් අඳුරු තැන් වල පඳුරු අස්සේ හිමීට shape එකේ මාරු වෙවි යන්නේ තමයි. හරිද? ඒකට අඳුරු තැන් වල පොඩි කොට පඳුරු තියෙනවා නම් මෙයාලා කූඩු හදන්නේ තන්නේ ඒ වගේ තැන් වල. උස ගස්වල නෙමෙයි මෙයාලා පඳුරු වගේ ශාක තියෙනවා නම් ground level එකට ආසන්නේ මේ කට්ටිය කූඩු හදනවා ඒ වගේ තැන් වල. So these dark-fronted babbler normally form their nest. They are making their nest close to the ground level, like a closed cup nest, right? Closed nest. It's a kind of a closed nest, but it's kind of a cup nest, but it is closed. And also they are making the ground close to the ground, nest close to the ground, not on the ground. It's like 2 or 3 meters up from the ground, right? මේ කට්ටිය කූඩු හදන්නේ අන්නේ වගේ height එකකින් ground level එකට කෙට්ටු. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය යන level එකේම තමයි. සතුටකට කාරණයක් තමයි වත dark-fronted babblers ලා රංචුවක්, පුංචි රංචුවක් ඇත්තටම ඉන්නවා අපේ බැද්දගාන wetland park එකේ. මේක එයා ඒ ඉන්නේ forest area එකේ. ඒ කියන්නේ forest trail එකේ තමයි මේ කට්ටිය forest trail එක ගොඩක් අඳුරුයි. I have seen a small group, like there were only 4 or 5 individuals in a small group. I was noticed in Baddagana Wetland Park forest area. They were around the forest trail. Actually they like to be in dark areas, so they were there, right? But it's really hard to see these birds in Colombo city. It's really hard. If you have a well-wooded garden only you can see these birds, otherwise you can't see these birds. That's why we are always asking to grow many trees in your garden, have many trees and berries for the birds. That's why we are always asking you to grow plants close to your home, right? So අපි මේ වත පඳුරු දෙමළච්ච ගැන තමයි කතා කරේ. බලමු එයාගේ call එක කොයි වගේද කියලා මීට පස්සේ. දැන් මෙයා ඉන්නේ කොහෙද? දැන් එකපාරට සමහරු කියනවා මම නම් අහලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි කොහෙද අහලා තියෙන්නේ මතක නැහැ සමහරවිට නේද? So normally with the call maybe you might feel it's really familiar, I have heard that, but it's not the same call maybe, right? It's not the same call. You have to be very careful when you say like I have seen that bird or I have heard that call. Like you have to think, where is this bird? What is the habitat of this bird? අපි කියන habitat එක. අපි කියන්න කලින් එකපාරට මම යාව අහලා තියෙනවා මම යාව දැකලා තියෙනවා කලින් අපි හිතන්න ඕනේ මෙයා ඉන්න habitat එක මොකද? මගේ ගෙදර මෙයාට ඉන්න habitat එකක් තියෙනවද? Like you have to think whether there is a place to stay this bird. Like they want to have a dark place with the shrubs and many bushes.
So it's called the bush warbler, even like a bush warbler kind of. We have a bush warbler in Sri Lanka, but මෙයාට කියන්නේ අපි පඳුරු දෙමලිෂු කියලා. එතකොට you first you have to think like, is there a suitable habitat for this bird to be in my home garden? That's what you have to think first. Then you have to see whether I have heard this call, right? It's like that how you want to process in your brain, right? Okay, අපි බලමු මෙයාගේ සද්ද කොයි වගේද කියලා. Let's see how the call is. Can you hear that? It's a slight call. Yes. It's kind okay. It's a strange call, not like a babbler, right? It's not like a babbler. They are very. It's a kind of a strange call here. Crick, crick, crick. Okay. It's a very weird type of call. It doesn't sound like a call at all. Yeah, it's not like actually not a bird, not like a babbler call, right? So this is I actually put only one type of call of this dark-fronted babbler. There are many calls of dark-fronted babbler. You better search that, right? Because there are many calls like tick tick like that. They have another type of call. They have many type of calls actually. This is not the only one. මේ දැන් මම දාපු කෝල් එක මේ වතදුරු දෙමළච්චගේ තමයි. හැබැයි මේ මීට වඩා වෙනස් ඒවාත් මෙයා කරනවා. මීට වඩා වෙනස් ඒවාත් මෙයාගේ තියෙනවා. ඒව ගැන ඔයාලා බලන්න. අපි දැන් great bird watchers ලා ඉන්න ගත්තාම අපි ෆීල්ඩ් එකට යනවනේ. ඉතින් මේවා අහලම තමයි පුරුදු කරන්නේ. අහලම තමයි මේ දේවල් පුරුදු කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි ළඟ එක්කෙනාට යමු. මේ ඉන්නේ අපේ ස්කිමිටර් babbler. අපේම ස්කිමිටර් babbler. මොකද so this is called the Sri Lanka scimitar babbler. Previously this was not was a proposed endemic because there is a similar bird in India as well. So now recently they have declared that this is an endemic bird to Sri Lanka. The Sri Lanka scimitar babbler. There is another bird in India, Indian scimitar babbler. So අපි මෙයාට සිංහලෙන් කියනවා දෑ දෙමලිච්චා කියලා. හරිම ලස්සන නමක්. ඇයි මේ දෑ දෙමලිච්චා කියලා කියන්නේ? මෙයාගේ හොට දෑ කැටක් වගේ. Right? So මෙයාගේ මේ හොටේ තියෙන අර දෑ කැටි. Yeah, these birds are found like a Hatton, like Novarelia sides only. These birds are found, no? Yeah. Very good. Commonly seen in hill country. Anyway, even in the low country, we can see these birds, but frequently you can see the scimitar babblers. But very hard, not easy to find in low areas. Yeah, really true. Very good observation. So scimitar babbler normally we can see in Novarelia, and when you go to the Hatton area, and also when you go to the hillside, you can see this scimitar babbler frequently. Even in your home garden, you can see, like our yellow-billed babbler. In the hill country, you can see the scimitar babbler many of the time. Like frequently, you can see the scimitar babblers. Like the yellow-billed babbler. But in Colombo, it's rare, no? But in Hatton and Novarelia, it's like common. Yeah, it's common. Very good. So the babblers, scimitar babblers in Colombo, even if you have a well-wooded garden close to the Homagama in Ingiriya areas, you might find these scimitar babblers in your home garden as well, because they love to be in the forest. They are forest birds. Anyway, they are coming out of the forest sometimes. That's why we can see them in your home gardens. If you have a well-wooded forested area close to your home garden, right? Then they එයා ඉන්න කැමති කැලෑවේ තමයි. හැබැයි කැලෑවල් ළඟ ඔයාලගේ ගයක් තියෙනවා නම් මේ කට්ටිය එළියට ඇවිල්ලා අර කැලෑව මාජින් එකේ එජ් එකේ මේ කට්ටිය හැමතැනම යනවා. එතකොට මෙයාලා ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලොක්ස් විදිහට නෙමෙයි ඉන්නේ. දෙතුන් දෙනා තමයි ඉන්නේ. සමහරට කපල් එකක් ඉන්නවා. So normally they are not in large flocks. Maybe they are in 3 or 4 individuals in a single flock. The maximum only like two or three only will be there. Yeah, that's what. The scimitars, they are like 2 individuals, sometimes single individuals you can see. So normally they are not in large flocks like orange-billed babblers. Orange-billed babblers are even in Sri Lanka, it's like the orange-billed babblers are the huge flocks. They are the birds who are forming the huge flocks, right? I will talk to that later. අපි බලමු මෙයාගේ call එක කොයි වගේද. අපි let's see how the call is. Okay, so this call is one of the favorite call of mine, right? I love this call because it's kind of, it makes when you go to the forest,
sometimes in the early morning when inside the forest, it's kind of like kids, if you go into the field, like if you are inside the forest, you can do meditation with all the bird calls. Hearing the bird calls is a meditation, right? So when you can hear this skimitar babbler and the brown cap babbler calls far away, it's like kind of an symphony, right? It's kind of a symphony or an orchestra. So this skimitar babbler sound is having an echo inside the forest. When you hear it, you can see an echo in the call, right? Then මේ skimitar babbler ඒ වගේම brown cap babbler අපි කතා කරේ මුදුන්බෝර දෙමලිච්චා ගැන. එයා ඊට පස්සේ මේ දෑදමලිච්චාගේ කට්ටිය කැලෑවක් ඇතුලේ. ඔයාලා කැලෑවක් ඇතුලේ ඇවිදිනවා නම් ඇත්තටම උදේ පාන්දරට මම කිව්වා 6ට විතර ගිහිල්ලා ගලක් උඩ වාඩි වෙලා අහගෙන ඉන්න මේ වටේ මැහෙන කෝල්ස් ටික එක හරියට භාවනාවක් වගේ. ඒ හැම කෝල් එකක්ම ඈතින් ඇහෙනවා එක්කෝ එකත් එක්ක. දෝංකාර දෙනවා මුළු මේ අර වනාන්තරයේම දෝංකාර දීලා තමයි මේ ලස්සන කෝල්ස් ඇහෙන්නේ ඔක්කොම. ඉතින් මේ හැම එකම වෙන් කර කර බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක හරියට මෙඩිටේෂන් එකක් වගේම තමයි. එතකොට ආයෙත් තාම අපි මේ කෝල් එක හරි මේ කැලෙන් ඇතුලෙන් ඇහෙන එකෝ එකත් එක්ක ඇහෙන කෝල් එක තමයි ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති හොඳට අහගෙන හිටියා නම් මේ කෝල් එකේ if you have carefully having the careful attention, if you pay careful attention to this call, you can hear there is another bird calling far away. තව කෝල් එක එහා පැත්තේ ඈත ඉඳන් කෑ ගහනවා. ඒ දෑදමිච්ච එක තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ like a few meters away, no teacher? Yeah, it's kind of a few meters away, but still yeah, very good. So like that, I think it's a great bird what you're talking out there, right? Okay, so I'm really happy about that. So we can find number of birds early in the morning, be early in the morning in the field. So අපි උදේම පාන්දරින්ම තමයි යන්න ඕනේ මේ කුරුල්ල ගැන බලනවා නම්. එතකොට දැන් මේ දෑදමලිච්චා ගැන කතන්දරේ දන්නවනේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ දෙමලිච්චු කන්නට. දෙන්නෙක් ඉන්නවා තවමට අඳුරලා දෙන්නේ. එක්කෙනෙක් තමයි ටොනි බෙලිඩ් බැබ්ලර් කියන එක. අනිත් එක්කෙනා යෙලෝ වයිට් බැබ්ලර්. මේ දෙන්නම එකට දැම්ම ටිකක් පැටලෙනවා වගේ හින්දා මේ දෙන්නම මම එකට දැම්මා. මේ අයව ටිකක් බලා ගන්න අමාරුයි කොළඹ නගරේ වගේ නම්. මෙයාලව හැම ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල මෙයාලා ඉන්නවා තෙත් කලාපේ ගොඩක් අඩුයි. වේලි කලාපයට යන්න ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. So these are the other two babblers, the tawny bellied babbler and the yellow eyed babbler. See the difference? It's kind of a similar birds, but there is a difference. You can see the difference. Here the tawny bellied babbler, it has a tawny color. Tawny color කියන්නේ tawny කියන මේ ඇත්තටම tawny කියලා කියන්නේ color එකක නමක්. හරිද? කහ පාටට දුමුරු පහයට කහ පාටට තමයි අපි කියන්නේ tawny color එක කියලා. එයාගේ මේ belly එක එහෙම නැත්නම් බඩ ප්‍රදේශය මේ දුමුරු පහයට හුරු tawny color එක තියෙන නිසා තමයි මෙයාට tawny bellied babbler කියලා කියන්නේ. So we are calling it the tawny bellied babbler because it has a tawny color belly. Underside feathers are tawny color, right? And even in yellow eyed babbler, can you see the very sharp yellow eye called the around the eye? Around the eye. Yellow eyed falcon. Yeah, it's a yellow red-eyed falcon. Yeah. Very good. So it's can you see the ring around the eye? So it is very yellow color. You can clearly identify this bird. See, just after using, you can say that it's a yellow-eyed babbler because of the eye ring, right? The eye around the eye there is a what you call the eye ring. It's called the eye ring, right? Around the surrounding area of the eye is called the eye ring. So eye ring is yellow color. So it's called the yellow-eyed babbler. Don't try to remember the name, but eventually above the eye ring, there's like brown color, no teacher, dark brown color. Yeah. Very good. Nice observation. Now you are becoming the great bird watchers. Like you are observing the features. Very good. That's what we want, right? So, okay. Okay. Let's see the calls, right? අපි බලමු මේ කට්ටිය කොහොමද කෑ ගහන්නේ කියලා. So the tawny bellied babbler. Okay, now it's a babbler, right? The previous one, right? Okay, it's very again, it's like very
rattling sound, and it's kind of a very noisy sound, like the yellow-billed babbler and the orange-billed babbler. But the both babblers, like the brown cap babblers and the skimitar babbler, they have a very mild calls, like the songs, right? So this is a call. They don't have songs. These babblers, especially the tawny-bellied babbler, they don't have a song. They have a call. Even the yellow-eyed babbler, yeah. Okay, there's another call. Okay. I think I can't play that. Okay, I think I lost the connection. Can you hear me again? Yes, madam. Okay. We can hear you now, Radha, yes. Yeah, wait, I will share it again. Yeah. Okay, I will play it from here, I think. It's another call of this yellow-eyed babbler, right? See the call difference, like they have really different calls, right? Like the tawny-billed babbler and also the yellow-eyed babbler, tawny-bellied babbler and the yellow-eyed babbler, they have different calls. With the time and when you frequently see the bird, only you can familiarize with the calls, right? So it's really hard to remember the tawny-bellied babbler call and also the yellow-eyed babbler. Anyway, when you go in the field, when you used to hear it again and again, you will familiarize with the calls, right? Then අපි හැම වෙලේම දැන් මේ tawny bellied babbler ගේ yellow eyed babbler ගේ calls හරිම variations තියෙනවා. එයා එක බාරකට දාන එකක් නෙමෙයි ඊළඟ පාර දාන්නේ. එතකොට මේක ටිකක් variations වැඩි හින්දා මතක තියාගන්න අමාරුයි එකපාරට. හැබැයි ඔයාලා නිතර නිතර field එක යනකොට දැන් මේ දෙන්න අපිට ඇත්තටම කොළඹ නගරේ බලන්න ටිකක් අමාරුයි ගොඩක්ම අමාරුයි. අපි ටිකක් forest area එක පැත්තට එහෙම නැත්නම් අපි හොඳ තෙත් කලාපේ වනාන්තර පැත්තට යනකොට අපිට ටිකක් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලා ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වියලි කලාපෙට. වියලි කලාපේ මේ කට්ටිය බහුතරයක් ඉන්නවා. ඉතින් මේවා ටිකක් බලා ගන්න මේ කට්ටියව බලා ගන්න අමාරුයි. ඔයාලා වියලි කලාපේ වැඩි ඇවිදලා නැත්තම්. දැකලා නැතුව ඇති. හොඳද? ඒ වගේම තමයි මේ කඳුකර ප්‍රදේශ වලට යන්නත් මේ කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩක්ම ඉන්නේ වියලි කලාපෙට කුරු ප්‍රදේශ වල තමයි. දැන් අපි හරි. එහෙමනම් අන්තිම එක්කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. So this is the last one, the Sri Lanka ashy headed babbler. අපි මෙයාට ඉස්සර කිව්වේ ashy headed laughing thrush කියලා. So earlier it was called ashy headed laughing thrush. ඉස්සර කිව්වේ ashy headed laughing thrush කියලා. So now we are calling Sri Lanka ashy headed babbler. Recently it has put into the babbler group. So it is Sri Lanka alu demalicha. අපි යාට කියන්නේ Sri Lanka alu demalicha කියලා. මෙයා ලංකාවට ආවේනික babbler කෙනෙක් දෙමලිච්චේ. ඒකට ලංකාවට ආවෙනික babblers ලා අපි 4 දෙනෙක් ගැන කතා කරා. පළවෙනි එක්කෙනා orange billed babbler, අනිත් එක්කෙනා තමයි brown cap babbler, ඊට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා කවුද මතකද? කවුද? ashy headed babbler කතා කරා. අනිත් එක්කෙනා කවුද මටත් මතක නැතුව ගියා. හරි. එතකොට no, yellow-eyed babbler is not an endemic one, it's a native one. අපි අපහු වෙමු ඒ ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි. එතකොට අපිට endemic babblers 4 දෙනෙක් හිටියා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ashy headed babbler කියන මෙන්න මෙයාව ගොඩක් වෙලාවට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආපහු අර orange billed babblers ලා ඉන්න habitat එකේම තමයි. අපි කිව්වේ අර රතු දෙමලිච්චා එහෙම නැත්නම් rufous babbler කියලා. So normally we were talking about the orange billed babblers. You can see the ashy headed babblers in the same habitat.
in the rainforest, mostly in the rainforest, in dark areas in the rainforest. Again, like the orange-billed babbler, they have a set of group. Like even there might be like 15 to 20 groups, not more than orange-billed babblers, but there are a large number of ash-headed babbler groups inside the rainforest in Sri Lanka, like in the rainforest in Singharaja and Kanneliya. So ash-headed babbler is again a flock-forming bird. අපි එන්නම් ඒකට මම අපි කතා කරන සිංහරාජ කුරුළු නඩ ගැන පුංචි වෙලාවක් අපි කතා කරන ඒක ලොකු කතන්දරයක්. පොඩි වෙලාවකට අපි වෙන දවසක ඔය ගැන කතා කරන්න ඕන දෙයක්. සිංහරාජේ ඉන්න කුරුළු නඩ ගැන. So we have to talk about the mixed species foraging flocks in wet zone rainforest, especially in Singharaja. So we will talk about it on another day because we want more time. දැනට මම කියනවා මේ forest flocks වල ඉන්න එක member කෙනෙක් තමයි මේ ash-headed babblers ලා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ කට්ටියත් අර orange-billed babblers ලා වගේම තමයි පැන යනවා hopping on the ground. They are hopping on the ground and searching for worms and insects, and they are gleaning the leaf litter. They are flushing the leaf litters and they are searching for insects matter, right? Okay. Then මේ තමයි ශ්‍රී ලංකා අලු දෙමලිච්චා කියලා කියන්නේ. මේ කට්ටියත් බලන්න ගොඩක් කලාවට insects ලා පනෝ වගේ ಜಾති අකුලගෙන කන්න තමයි. හොඳයි. දැන් මෙතන ඉන්නවා ಜಾති පහක් මම පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතනින් අනිත් එකන skimiter babbler කියනවා. අපේ endemic හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. So we have 4 endemic babblers. One is the red rufous babbler, or what we call the orange-billed babblers. The other one is the skimiter babbler. In the second picture, skimiter babbler, the brown cap babbler, and the ash-headed babbler කියන කෙනා. එතකොට මේ අපිට හතර දෙනෙක් ඉන්නවා ලංකාවට endemic birds ලා. මෙතන ඒ කියන්නේ babblers. දෙමලිච්චන් වර්ග හතරක් ඉන්නවා. කෙනෙක් තමයි රතු දෙමලිච්චා, එහෙම නැත්නම් රතු දෙමලිච්චා කියන එක්කෙනා. අනිත් එක්කෙනා දෑ දෙමලිච්චා, අනිත් එක්කෙනා මුදුන් බොර දෙමලිච්චා, අනිත් එක්කෙනා අලු දෙමලිච්චා කියන එක්කෙනා. මේ තුන් හතර දෙනාම ලංකාවට ආවෙනිකයි. ඒ වගේම විශේෂ කාරණයක් මේ හතර දෙනාත් එකතුව මං කිව්වා සිංහරාජයට ගියාම තමයි වැඩිපුරම කවුරු endemic birds දැකලා නැත්නම් සිංහරාජයන්. සිංහරාජ ගියපු ගමම endemic birds 10ක් 15ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්, cover කරගන්න පුළුවන් සිංහරාජ rainforest එකේ ඇවිදිනවා. If you've been to Singharaja, you can cover most of the endemic birds in Sri Lanka, including if you have seen a flock. You can අපි Singharaja කැලේ ඇතුලේ කුරුළු නඩයක් දැක්කොත්, if you have encounter with a mixed species foraging flock in Singharaja, you will definitely see these kind of birds. අපි බලමු දැන් මේ flock එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ flock එකේ special behavior එකක් මේක කුරුල්ලන්ගේ තියෙන. දැන් හිතන්නකෝ මේ ඔයාලා යාළුවෝ ගොඩ දැන් ඔයා ඉන්නවා. දැන් අපි හිතමු දැන් මම ඉන්නවා. තව යාළුවෝ ගොඩක් මම එකතු කරගෙන අපි කතා වෙනවා. අපි අමුද්‍ර කෑම කන්න කොහේ හරි. අන්න ඒ වගේ වැඩක් මේ කරන්නේ. So like this is like that. The flock is like this. I'm talking to my all the friends and I'm asking whether shall we go for a outing for to eat something, right? To have something. So that is a discussion among these groups. So we will talk about it later day. Anyway, in forest flocks, in foraging flocks, bird flocks, we call them bird flocks. So in the bird flock, there are a number of individuals with number of different species. මේ babblers ලාගෙන් 5 දෙනෙක්ම අපි අද 8 දෙනෙක් ගැන කතා කරා. මේ 8 දෙනාගෙන් 5 දෙනෙක්ම මේ flocks වල සිංහරාජ කුරුළු නඩවල flocks වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 8 දෙනාගෙන් 5 දෙනෙක්ම මේ කුරුළු නඩවල ඉන්නවා. So out of the 8 species we were talking today, out of the 8, 5 species are there in the mixed species foraging flocks in the low country rainforest. Can you see the colors of these circles? So see the levels they are occupy. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකේ මේ colors එක මම ring color එකක් දාලා තියෙනවා. That is the level they are occupying in the forest canopy. Some of them are in the ground layer and some of them are in the upper layers, right? So we will get back to this story again in another day. I will skip this for now. Okay. So these are the story of the nesting. I have shown you this before. Normally in babbler nest, there are some brood parasitic birds that are nesting in the babbler's nest. One is the ukusukoha, or the common hawk. When is the next class, teacher? In the next month, right?
Okay, we will inform you about that. Anyway, so the yellow-billed babbler in yellow-billed babbler nest, normally the common hawk cuckoo and the pied cuckoos are laying their eggs. So these cuckoos' eggs are more similar to the babbler eggs. They are blue in color or the ash in color, so they are very similar in color. So they are brood parasites. The koha or the hawk cuckoos are the brood parasites. So they put the nest on the demolichus nest, right? චුට්ටක් ඉන්නකො අපි මේක ඉවර කරලම කතා කරමු. හරි. දැන් එතකොට මේ හෝක් කුකුස්ලා. හෝක් කුකුස් අපි කියන උකුසු කොහා කියලා. එහෙම නැත්නම් තව ඉන්නවා මට මතක නෑ යාගේ සිංහල නම පයිඩ් කුකු කියලා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. පයිඩ් කුකු කියලා කියන්නේ ගෝමර කොහා කියලා කියනවා අපි යාට. ඔව් ගෝමර කොහා. එතකොට ඒ කට්ටිය මේ බැබ්ලර් නෙස්ට් එකේ බිත්තර දානවා. මොකද ඒ කට්ටියගේ බිත්තරයි බැබ්ලර්ගේ බිත්තරයි එක පාටයි. එකම සයිස් එකක් වගේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ කොහා ෂේප් එකේ ආරයාගේ බිත්තර ටික අරගෙන ගිහිල්ලා විසි කරනවා. ඊට පස්සේ ආගේ බිත්තරේ දානවා. බලන්නකො මේ පුංචි පැටවුනොත් ඒ වැඩේ කරන තල්ලු කරන අනිත් බිත්තරේ. හරිද මේ brood parasites ලගේ behavior එකක්. So they are like taking away the mature bird, they are taking away the babbler birds and they put their eggs among the babbler birds. මොකද වෙන්නේ අන්තිමට? මෙන්න බලන්නකො වෙන දේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්නකො. කවුද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ඉන්නේ හෝක් කුකු පැටියෙක් මේ ෆීඩ් කරන්න බැබ්ලර් කෙනෙක්. දැක්කද? මේ yellow billed බැබ්ලර් කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. එයා ඇවිල්ලා හෝක් කුකු පැටියට කෑම කවනවා. දැන් මේ එළියට ආපු හෝක් කුකු පැටිය එයාව ලොක් කරලා තමයි මේ බැබ්ලර් යවන්නේ. ඒ වගේ දැන් මේ අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නේ බැබ්ලර් පැටියෙක්. So you can see clearly that the babbler is feeding on the hawk cuckoo. It's a hawk cuckoo chick. So this video was sent by one of my friends, and she was saying that it was frequent. Image is like people caught it and like keeping it inside the house. Yeah, inside the house, right? Yeah, it's not actually inside the house, but maybe it's like kind of on the floor. Maybe they are trying to practice the flying, right? Normally in this stage, the babblers, they like to have their nest close to the homes, right? Our home garden, even in our home garden, sometimes inside the house they are forming the nest because they like to be with the humans. Sometimes they are feel safe with the human habitats, right? That's why even like they can be on the floor anyway. It's feeding on the floor, right? Maybe they are like chicks. They are getting practice to fly, right? Okay. There is another image. It's really hard for it was really hard for me to find other babblers nests because they are very rare because they are inside the forest, especially the brown cap babblers and the ashy-headed babblers. The other babbler nests are like this. Normally the yellow-billed babblers and also the orange-billed babblers and the ashy-headed ashy-headed babblers, they have a cup nest, but the other one has a very close nest like this. It's kind of a anyway, it's a cup nest, but it's really closed one. And also I want to highlight what they eat. They are insectivorous birds. They are totally feeding on the insect, right? Worms and the insects. So they are insectivorous birds. Babblers are insectivorous birds. Okay, I think I took more than Insectivorous, no, teacher? Yes, what is it? Teacher, they are carnivorous, no? Carnivorous? No, they are not carnivorous. I think it's carnivorous you was asking. No, they are not carnivorous. Actually, we call them insectivorous birds, right? They are insectivorous birds, not carnivorous. Carnivorous birds are the meat eaters, right? So they are the meat eaters. Now the carnivorous are meat eaters and the insectivorous are the insect eating birds. So I think we have a special message for this time. So get ready with your field notebooks. I'm reminding you these things because we have a special announcement for you. So get ready with your field notebook. I think you might remember how to take a field note. ඔයාලගේ field notebooks ලෑස්ති කරගන්න. මම හිතන්නේ හැමෝටම මතක ඇති මේ field notes ගන්න කොහොමද කියලා. අපි කිව්වා date එක ලියන්න ඕනේ, time එක ලියන්න ඕනේ, ඉන්න location එක ලියන්න ඕනේ, climate එක කොයි වගේද, ඉර පායලද, දැස්සද.
ඒ වගේම කටු සටහන් අඳින්න මේ වගේ දේවල්ට ඔන්න ready වෙන්න field notebook එක get ready with your field notebook and see the previous sessions because we have a special message. And also if you have a spotting scopes or a binocular, get ready with that also. If you don't have, it's totally okay. කාට හරි දුරදක්නයක් හරි දෙන තියක් හරි binocular එකක් හරි spotting scope එකක් හරි තියෙනවා මේකත් ready කරගන්න. මේක නැත්තම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර වැදගත්ම දේ තමයි notebook එක කියන එක. මේක අපිට share කරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි okay. දැන් මෙන්න මේකට අමතරව මට ඔයාලට පෙන්නන්න දෙයක් තියෙනවා. හරි දැන් ස්ටොප් කරන්නම්කෝ. හරි මේ දැන් අපි බර්ඩ්ස් ගැන ගොඩක් කතා කරානේ. මේ වගේම මම අද පොඩ්ඩක් බර්ඩ් ගයිඩ්ස් ටිකක් පෙන්නන්න. මේක ගයිඩ් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. පේනවද? මම හිතන්නේ පේනවා. I can see only your Because of the background, we can't see. Yes, I think so. Okay, anyway, we will share those things, right? So I think